Hello students, this is Pavni here. In this class, we will solve a 24 marks question from material pricing for which has come in 2018 question paper. Okay, all they have given is the information of September 2018. ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು if they have given it in order. I mean, the dates are in order. Yes, the dates are in order. So I've made a format of a Store's ledger here. Now let's start solving the problem. So opening balance 500 units at 1 per unit. On which date is it? On 1st, isn't it? 1st of September. They've given opening balance. So opening balance of 500 units at 1 per unit. All you get is 500, isn't it? You can close this. 1st September ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Next is issued 100 units. On 3rd they've issued 100 units. Issues ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು? in the issue column, isn't it? So ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ಸೊ issued 100 units. At what rate now? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 1, isn't it? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದೇ 500 units at ₹1. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 500 units only we have to issue. So 100 units at the rate of 1 we are issuing. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 500, ಇದರಿಂದ ನಾವು 100 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ, ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 500 ಮೈನಸ್ 100 ಇಶ್ಯೂಡ್. ಸೊ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1. ಅಗೇನ್ 400, isn't it? ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ MR ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ MR ನಂಬರ್ 61 ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ 61. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ September 6th, what has happened? Received 1600 units, isn't it? So received 1600 units. GR number 13 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಾರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? 1600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ at the rate of 1.10. it will be, the amount will be 1760. Now the balance will be, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು at the rate of 400. Again now we have 1600 units that you have received at 1.10. Now ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ LIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ FIFO ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ, now you have to be very careful because you have two kinds of stock, two different stock. That is 400 units ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂಡರ್ FIFO ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್, ನೀವು 400 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ these 4000 units. Only after you have emptied this 400 unit stock, only then you can check this 1600 units. Next, September 7th, again there is issues, isn't it? How much is the issues in September 7th? 600 units, isn't it? MR number 63. You can write this in particulars or introduce a separate column for MR number and GR number. Okay, material requisition on September 7th, 600 units issues ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we will write it in the issue column 600 units. So now 600 units ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How can you give 600 units? All you have is 400 and 1600, isn't it? So 400 units ಇದೆ, 1600 units ಇದೆ. All you have to do is, first you will have to empty this 400 units ಮೊದಲನೇ ಲಾಟಿಂದ, ನಂತರ 200 units, isn't it? All you require is 600 units. So 400 units at the rate of 1 ಕೊಡ್ತೀರಿ, 400. 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ಲಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ at the rate of 1.10.
10. So all you get here is 220. Now ಈಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ 400 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪ್ಟಿಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. That remains is 1400 ಉಳಿದೆ. How did you get this 1400? 1600 minus 200 units that you have given. So 1.1, that is 1540. So this is about September 7th. Next is September 8th. 8th ಏನಾಗಿದೆ? September 8th returned to stores 40 units. So to stores ಅಂದರೆ you are sitting in the stores, isn't it? Because we are preparing stores ledger. So ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, okay, return to stores 40 units issued out of MR number 61. ಸೊ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್, isn't it? So you will have to be writing it in the receipts column. But at what rate is the question, isn't it? Out of MR number 61 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ MR number 61 ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ಗೆ ನೀವು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, isn't it? ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ MR ನಂಬರ್ 61ನಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ 1 ರೂಪಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? MR ನಂಬರ್ 61 ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ಗೆ ಹೋದಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತಹ 100 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈಗ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So you will have to be writing the balance again. So 1400 units at 1.1, 540. ಈಗ ಹೊಸತೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಂಥದ್ದು 40 at the rate of 1, that is 40. So our new balance is 1440. Next, what has happened on 12th, isn't it? 12th again. 12th received 600 units at 1.20 per unit, GR number 15. Okay, so received. So you'll write it in the receipts column, that is 600 units at the rate of 1.2, that is 720. Now you will write the balance 1440 ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸತೊಂದು ಬಂದದ್ದು 600. So it will be 1.1, 1 and 1.2. ಮೊದಲಿನ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಯು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 1400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಆಯಿತು. ನಂತರ 15th. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆನ್ 15th? issued 640 units, MR number 83. So I'll write MR number here for our reference. Issue, ಹೌದಾ? ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ? 15th we will write it in the issue column. How many units are you giving? 640 units. At what rate now? ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಲಾಟಲ್ಲಿ. ಸೊ 1400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ we will not touch other lots. So 640 ಅನ್ನು ನಾವು 1400 ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1400ಅಲ್ಲಿ 640 ಕೊಟ್ಟೆವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? 760 ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1.1, 836 ಆಯಿತು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದದನ್ನು 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. Next is on 18th, isn't it? The next date is 18th. What has happened on 18th? Received 200 units at 1.20 per unit, GR number 77. I'll write GR number here 77. Received and helidare, so I will write it in the received column, receipts column, that is 200 at the rate of 1.2, that will be 240. Again ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ. we will write the balance 40, 600 and
200 ಈಗ ಹೊಸತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 200 ಬರೀತಾ ಇದೆ 1.1 1.0 1.2 and 1.2 isn't it? So 36 40 720 and 240. Now since this is FIFO method, you will have to be issuing from the first lot, isn't it? 760 ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನಂತರ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what has happened, next date is 20th, isn't it? Issued 240 units, MR number 102. So 240 units, MR number 102 ಏನಾಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್, isn't it? ಸೊ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 240 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ 760 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 240 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ 240 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಲಾಟಿಂದಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 264. ಸೊ 240 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 760 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 240 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ 520 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1.1. ಸೊ 572. ಸೊ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ 40 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, 600 ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು 200 ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ 1.0 1.2 ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1.2. So 40 720 240. So this is about 20th. So what has happened in the next date? 23rd ಇದೆ, isn't it? 23rd ಅಲ್ಲಿ returned to vendors 80 units received as per GR number 77. Here please see who is returning who. Return to vendors. Vendors ke another name or synonym is suppliers, isn't it? ನೀವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ GR 77 ಅಂತ ಇದೆ. GR 77 ಇಸ್ ಆನ್ 18th, isn't it? ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾವು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ 2 ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ 23rd, what has happened on 23rd? You have GR number 77 ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, isn't it? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್? ನೀವು ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ. GR number 77 is here. So 200 units at the rate of 1.2, that is 240. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು? ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್? ಇಲ್ಲಿಂದ, isn't it? ಸೊ ಈ ಲಾಟಿಂದ ನೀವು 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ 520, 40 ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 600 ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ 200ಇಂದ ನೀವು 80 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 120 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. GR ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ? 200 ಇಂಟು 1.2, ದಟ್ ಇಸ್ 240. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, isn't it? 200 ಇಂಟು 1.2 at 240. ಇದರಿಂದ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗೋದು ಖಾಲಿ 120 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 200 minus 80. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ 18th ಬಂದ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ 18th ಬಂದ ಸ್ಟಾಕಿಂದಲೇ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ನಾವು 23rd ಆಯಿತು. Okay, 23rd is over. Now is the next date is after 23rd. It's 26th, isn't it? So what is happening on 26th? 26th received 400 units at 1 per unit, GR number 96. So GR number 96 you are receiving. So you'll write it in the receipts column. This is minus and this is balance. Okay. Yes. So now receipt column alli baridiri. How much have you received? 400 units at the rate of 1. That will be 400. Now while writing balance, you have new balance, that is
400 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಇಸ್ 400, 1.0, 1.2, 1.2 and at the rate of 1. 720, 144 and this is 400. So we will close 26th now. Next, in our date allide 28th, isn't it? So if we move back to our problem, 28th, this is a new kind of entry. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. Freight paid rupees 100 on purchase as per GR number 96. ಸೊ GR number 96ಗೆ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ GR number 96 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ 26th, isn't it? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 400 rupees ಕೊಟ್ಟು ನೀವು 400 units ತೊಗೊಬಂದಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, isn't it? This you will have to take care of. Freight should be added to the amount. So I will write it here in the receipts column. ಏನಾಯಿತು, your total cost now is, see, for 400 units 400 rupees ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇದು 400 ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 100, ಹೌದಾ? ಸೊ 500 rupeesಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಫ್ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 100 rupees. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ you will have to be careful now. So balance ಬರೆಯುವಾಗ all you have to do is, units will not change, amount ಅಲ್ಲೇ 400 units ಬರೆಯುವಾಗ 400 unitsೇ ಬಂದಿದೆ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1. ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 500. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ 500? 400 ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ ಯೋರ್ ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.25. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? 500 divided by 400, that will give you 1.25. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫ್ರೈಟ್? GR ನಂಬರ್ 77ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ, GR ನಂಬರ್ 66ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. GR ನಂಬರ್ 66ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ 400 ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 1, 400 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 400, ದಟ್ ಈಸ್ 400 ಪ್ಲಸ್ 100, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೈಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ 500 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ 100 rupeesನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 500 rupees ಅಂತ ಬರೆದು 400ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 1.25 ಈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, so the amount of other is the same, that is 572, 40, 720, 144. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ, what they've given is MR number 13ಗೆ you have issued again, isn't it? MR number 13, how many units have you issued on 30th? See, on 30th issued 500 units, MR number 113. So 30thಗೆ MR number 113 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 500 units. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ 520 ಇದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 1.1, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 550. ಇಲ್ಲಿ 520ಅಲ್ಲಿ 500 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 20 units, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ 1.1, 572. 40 units, 600 units, 120 units, 400 units, 1.0, 1.2, 1.2 and 1.25. ಈ 1.25 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 500, 40, 720, 144. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ stock. What will be the closing stock? The total of this, isn't it? 20 plus 40 plus 600 plus 120 plus 400. That will be, at last you may have to write the closing stock. You will add the
quantity column, isn't it? Quantity column and amount column, that will be your closing stock. All you have is 180 units and the amount is 1976. How did you get this? The total of amount column and total of quantity column, and then you can close this by writing the closing stock. Yes, thank you.